Vipi? Poa sana. Siku yako imekuaje? Imekuwa shwari, yako? Njema, sina neno. Poa. Na hali gani mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1 leo ikiwa tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 2023, ambapo mtazamaji, kama ilivyoada, tumekuandalia mengi yaliyojiri humo nchini na vile vile kule ughaibuni. Moja kwa moja kutoka makao makuu ya shirika la utangazaji nchini tunakupakulia dakika 30 ya habari, uchambuzi, maelezo na vile vile michezo. Jukwaa la mawasiliano ni wazi kwenye Facebook, Twitter na vile vile YouTube. Bila shaka mtazamaji, lakini mwanzo tupate vidokezo. Vijana na wanawake kupewa kipaumbele kwenye mradi wa nyumba za bei nafuu mtaani Starehe Nairobi, asema Rais William Ruto. Chuo kikuu cha Meru chafungwa kwa muda usiojulikana baada ya wanafunzi kuandamana kupinga uhamisho wa naibu chansela. Na serikali yaongeza juhudi za kuwachanja watoto dhidi ya ugonjwa wa malaria katika eneo la Ziwa Victoria. Ni hakiki na tendeti mtazamaji, hujambo popote ulipo na karibu. Langu jina ni Chumba. Nami mtazamaji ni Sarafina. Robi mwenzetu wa ishara ni Lucy Mora, na vile vile unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter @KBC Channel 1, @Chumba na vile vile @Sarafin_Robi. Na mtazamaji, chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Meru kimefungwa kwa muda usiojulikana kufuatia ghasia za wanafunzi. Kupitia arifa, baraza la seneti la chuo hicho lilitangaza kwamba wanafunzi wanapaswa kuondoka chuoni humo mara moja. Wakijibu, wanafunzi hapo walipuuzilia mbali arifa hiyo. We shall not give any chance to persons who have their interest, who have self-interest, and people who don't know what comrades really need. Romanus Oviambo, our professor, is the only person who have comrades' interest at heart. And we want to assure you people that wherever they close the school, we as the SAMU, we were not invited to that Senate. We don't know what kind of a Senate it was. We as the SAMU are members of the Senate, and we were supposed to be in that Senate to agree whether the school was closed or not. For a graduation procession to be complete, there must be representative of the student council. For a Senate to be complete, there must be student council representative. But it is so unfortunate that today the council met and there were no student council representative. Therefore, we term the memo that was produced to students as null and void. We are ready to stand. We are not getting tired. In fact, it might get hotter. So just get prepared. We are tightening our belts as comrades, and we are coming for our own rights. We will not tire. And I repeat, we will not tire. Every comrade's safety must be ensured. Kwingineko mtazamaji, ni kwa serikali imeongeza juhudi katika utoaji chanjo kwa watoto dhidi ya ugonjwa wa malaria katika eneo la Ziwa Victoria. Kufikia sasa watoto 1400 wamechanjwa katika kaunti za Kakamega, Bungoma, Kisumu, Homa Bay, Migori, Siaya na Vihiga. Wizara ya Afya imesema Kenya inapania kupunguza maambukizi ya malaria humu nchini kwa kupanua utoaji chanjo kwa maeneo zaidi. Huku juhudi za kuangamiza malaria zikishika kasi, serikali imelenga kaunti ndogo 25 zaidi katika eneo la Ziwa Victoria, ambapo chanjo dhidi ya ugonjwa huo zitatolewa kwa watoto. Kwa sasa, tayari kaunti ndogo 26 katika eneo la Ziwa Victoria ziko chini ya mpango huo, na serikali inasema mafanikio makubwa yamenakiliwa. And we are urging all caregivers in the academic regions to bring their children to receive this vaccine where it is available and make sure to complete all the required 4 doses to get the best protection for the vaccine. The vaccine was safe and well tolerated, and there was reduction in severe malaria by 30% and also reduction in hospital admissions. When the vaccine is coming in, it's not replacing the other malaria control interventions. So children still need to use bed nets. We still need to have good case management. Vector control still needs to go in. When a clinician tells you that I'm about to recommend a ward to be closed because I no longer receive
This ward is no longer full. We no longer get malaria disease, severe diseases like severe malaria. We think that we're on the right track. Chanjo hiyo ilizinduliwa kwa awamu humu nchini mwaka 2019 ikiwalenga watoto walio chini ya umri wa miaka miwili, ambapo walipata dozi 4 wakiwa na umri wa miezi 6, miezi 7, miezi 9 na miezi 24. We are getting close to 80% coverage for the first dose. The second dose around 77%, the third dose 72%. We have a problem with the fourth dose, which is a little bit quite low at 36%. We are working in a tight resource environment, so we need to make sure that the investment that we put in the vaccine gives optimal returns. Serikali sasa inadhamiria kutoa chanjo kwa watoto 300,000 kila mwaka, huku Wizara ya Afya ikiendelea na uchunguzi wa aina mpya ya ugonjwa huo. They call the urban mosquito transmitter, and also in other countries that have been reported to be resistance to a number of insecticides and that, but the ones we have in our country right now responds to all the available tools. Tayari mpango huo unaendelea katika kaunti za Kakamega, Bungoma, Busia, Vihiga, Kisumu, Homa Bay, Migori na Siaya. Kamchemenza, Darubini. Kwingineko, vijana na wanawake kutoka eneo la Starehe, kaunti ya Nairobi, wanatarajiwa kunufaika zaidi na zaidi ya nafasi 5,000 za ajira baada ya kuzinduliwa kwa mradi wa nyumba 6,704 za gharama nafuu viungani mwa eneo la Starehe. Akizindua mradi huo wa shilingi bilioni 20, Rais William Ruto alisema zabuni za zaidi ya shilingi milioni 500 zitatengewa sekta jua kali, huku takriban 50% ya zabuni hizo zikitengewa wanawake. Kufikia mwezi Februari mwaka huu, Wizara ya Nyumba na Ustawi wa Miji iliashiria kuwa kwa sasa kuna miradi 6 inayoendelea ya nyumba za gharama nafuu ambayo inatarajiwa kujenga nyumba 31,990. Na sasa ambapo kuna nyumba 6,000 zaidi, serikali imesema nafasi za ajira zitakazobuniwa ni nyingi mno, hususan kwa makundi yaliyotengwa. Serikali inasisitiza ajenda ya maendeleo ya nyumba. Zile nyumba tutajenga hapa 40% lazima iwe katika kiwango ambayo mwananchi ambaye anafanya hapa ziwani anaweza kugharimu ama anaweza kumudu kulipa rent ama kulipa mortgage. Tunaelewana jameni? So zile nyumba ambazo 2,000 tutajenga hapa ya social housing itakuwa ni nyumba karibu ya just under 500,000, na mortgage ya hiyo nyumba itakuwa kati ya shilingi 3,000 na shilingi 4,000, na unalipa kwa miaka 20, nyumba inakuwa yako. Hasa huu mpango wa affordable housing, Rais, wewe umeweka mkazo na umetilia ya kwamba ni jukumu lako kama Rais wa Jamhuri ya Kenya kuhakikisha ya kwamba Wakenya wote watapata heshima, ile dignity, kupitia kuwa na pahali kunaitwa kwake. Na kwa hivyo tunafurahi sana tukiwa hapa Starehe kuzindua huu mradi wa kujenga manyumba. Rais amewataka wanakandarasi wa miradi ya nyumba za gharama nafuu kutengea wanawake kiwango kikubwa cha kazi katika sekta ya ujenzi, kama vile kupaka rangi na kazi nyinginezo za vibarua. We now have 40 counties ambazo wamesign memorandum of understanding with the government, and we are encouraging the other 7 that have not done so to come together so that this journey of making sure that Kenyans live in decent and affordable houses zimeweza kukamilika. Na leo katika mradi huu mumesikia ya kwamba hii ni mradi ya kwanza ambaye tutashirikiana na kina mama mafundi, women in construction, women fundis in construction. Na mimi nataka nishukuru shirika la Build Her. Nyumba za mradi wa hivi punde unaotekelezwa na kampuni ya Gulf Cabril Estate kwa ushirikiano na serikali zitauzwa kwa kuanzia shilingi milioni 1.155 na zitakuwa na kuanzia chumba kimoja hadi vyumba 3 vya malazi,
huku serikali ikilenga kuwezesha familia za mapato ya chini kupata nyumba 2,000 kati ya nyumba zote 6,700. Your Excellency, hao wananchi pia hao wanahitaji kupata hadhi na heshima yao. What you're giving to the people of Kenya is something that goes down to the core of dignity. That mtu akikaa kwa nyumba yake pia anaweza kaa na starehe, ajue ako na room, ako na choo, ako na jikoni. Hapo awali manyumba Nairobi, mtu na bibi yake tofauti yao na watoto ni curtain ambao inawaseparate. That there's no dignity. Mradi huu wa starehe utatekelezwa kwenye vipande viwili vya ardhi vya jumla ya takriban ekari 22.4 kwenye barabara ya Lumbwa na barabara ya Meru karibu na mitaa ya mabanda ya Majengo na Gikomba, huku mradi huo ukipangiwa kuanza mwezi Machi mwaka huu. Chumba. Nyumba hizo zinaonekana kuwa nzuri sana na itakuwa ni afueni kwa wanawake na vijana. Kweli, lakini pia ni jambo la busara kukumbuka kwamba kuna wale wajanja ambao wanajiita cartel. Wanasubiri kununua majumba mengi kwa pamoja, alafu wanaanza kupangisha. Kuzia watu. Natumai kwamba serikali labda ina mikakati kuhakikisha kwamba wale ambao wanapata nyumba hizo ni wale ambao wanazihitaji. Bila shaka mtazamaji, na kufikia hapo tunachukua pumziko fupi sana. Tunarejea na taarifa zaidi, usende mbali. Unajua siku hizi wateja wanatulipa na simu sana. Na hiyo si shida, hiyo ni poa sana by the way. Lakini sasa shida inatokea, wengine wetu wanachukua hizo namba za wateja, alafu wanaanza kugawana huku nje kama njugu. Bana, inatuharibia kazi. In this digital era, it's normal to collect information for your client. But if you're collecting information for the client, it's important that you secure it and use it for the intended purpose. Ujumbe huu umeletwa kwako na ofisi ya Data Protection Commissioner. After the dust settled on rigorous campaigns, Kenyans are waiting for elected leaders to deliver on their pledges. To have clean, accessible drinking water across the country. The hustle of everyday Kenyans is encouraged and rewarded. Operationalizing Kerogoya Level 5 Hospital. A functioning school feeding program. But how have the leaders performed so far? The percentage of AIDS in 2021 were more than those ones in 2022. We will not politicize security, because if we do so, we endanger the country. Every week, we bring you an honest assessment of the national and county governments. One of the best ways of accelerating national development is through collaboration with county governments. The Scorecard, coming soon on KBC Channel 1. Ndio nataka niwachie hapa nikichome. Kutoka mafuta ipate bei, atuchomangi chai. Hiyo mambo rolowachanga. Siwezi kubali. Siku ile hii chai iko na chumvi kwa nini? Sasa mimi mtu ataniletea uchuachi. Ushanizoea na mimi sitaki unizoe. Chukua hizi vitu zako zote utumbukize. Sitaki. Unajua uko na masikio na uko na macho, hata kama umefunga unaniona. Nimekupika 7 hours. Na karibu tena mtazamaji, kumbuka unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter @KBC Channel 1 @BenK Chumba na vile vile @Sarafin_Robi. Na mtazamaji, tusonge mbele kukufahamisha kwamba waziri wa barabara na uchukuzi Kipchumba Murkomen ametangaza mipango ya kuweka kamera katika mizunguko ya barabara jijini Nairobi ili kukomesha uwezekano wa Kenya kugeuka kuwa kitovu cha ulanguzi wa binadamu. Akiongea jijini Nairobi wakati wa uzinduzi wa kampeni ya kuhamasisha umma kuhusu ulanguzi wa binadamu, Murkomen alisema kamera zitawekwa ndani ya mifumo ya mabasi yanayokwenda kwa kasi ili kusaidia sekta ya usalama kutambua na kukabiliana na uhalifu wa ulanguzi wa binadamu.
Mkutano wa kutathmini hatua zilizoafikiwa katika kukabiliana na ulanguzi wa binadamu umefahamishwa kuwa Kenya iko katika hatari ya kuwa kitovu cha ulanguzi wa binadamu. Every year, every day, you'll find a family complaining about the loss of a child or a mother giving birth. And in that period of giving birth and being conscious, not finding her child. Ripoti ya idara ya Umoja wa Mataifa kuhusu mihadarati na uhalifu imetaja dhuluma za kimapenzi kuwa mbinu kubwa ya ulanguzi kwa 79%, ikifuatwa na kazi ya lazima kwa 18%. Serikali imesema inapania kuimarisha hatua za kukabiliana na ongezeko la visa vya ulanguzi wa binadamu humu nchini na nje ya nchi. This includes entering into and strengthening the bilateral labor agreements with countries where Kenyan migrant workers seek employment opportunities. Vetting of private recruitment agencies by a multi-agency committee and accreditation by the National Employment Authority and establishment of oversight and community feedback mechanism. We are also establishing an integrated transport policy system that includes the ITS integrated traffic system that will have cameras all over this Nairobi city, most of the roundabouts in the city, over 400 of them, and hopefully finally we can install also these cameras inside the buses. Then slowly we will have assisted the security sector in terms of identifying these cases of trafficking in persons. Kwa mujibu wa ripoti ya kituo cha kitaifa cha utafiti kuhusu uhalifu ya mwaka 2022, ulanguzi wa watu nje ya mipaka ya Kenya imeenea kwa 64.9%, huku ulanguzi wa ndani kwa ndani ukiwa 35.3%. Njia kuu za kusafirisha waathiriwa wa ulanguzi imetajwa kwa uchukuzi wa barabarani, huku usafiri wa ndege ukiwa wa pili. U.S. Department of Transportation is working with transportation stakeholders and over 550 transportation leaders who have signed a pledge to train and raise awareness among more than 1.3 million employees across all modes of transportation. Trafficking in persons continues to exist, and the numbers have been increasing. Why in the cases that the governments were able to investigate for various reasons have decreased. We are at the moment where we need to strengthen all the. Kupitia ushirikiano wa karibu na Wizara ya Uchukuzi na Leba, shirika la ndege la Kenya Airways limesema halitaruhusu ulanguzi wa binadamu katika operesheni zake, huku ikizindua kampeni ya kuhamasisha umma kuhusu ulanguzi wa binadamu. Kampeni hiyo pia inanuia kukomesha ulanguzi wa binadamu kupitia safari za ndege. Na mtazamaji, na kwenye sekta ya usalama ni kwa baadhi ya viongozi katika kaunti ya Turkana sasa wanadai kwa operesheni za usalama zinazotekelezwa katika sehemu za Kakongna na Kalimorok huko Turkana Kusini zimesababisha vifo vya watu, majeraha na uharibifu wa mali. Aidha, viongozi hawa wanadai kuwa familia zimetengwa baada ya kutoroka makazi yao kwa kuhofia usalama wao. Na gavana wa kaunti ya Turkana Jeremiah Murkai, viongozi hao wamekosoa jinsi operesheni hiyo inavyotekelezwa. Aidha, wamesema operesheni hiyo imesababisha hasara kwa wakazi wa Kakongna na Kalmorok, huku wengine wakitoroka makazi yao kwa kuhofia usalama wao. Hatujafurahia kitendo hicho kwa sababu haijawahi fanyika Kenya na haijawahi fanyika kwa majirani wetu ambao wamekuwa wakiendesha mambo ya ufahamizi katika area yetu. Mahali bomu hiyo imerushwa, kuna watu wengi, kuna wanyama, kuna watoto. So madhara mengi yalitendeka jana, yalifanywa jana watu wetu. Shule kadhaa hazijafunguliwa katika kaunti ya Turkana. Haya yanajiri huku shirika la maendeleo ya wanawake likishinikiza kuhusishwa kwa wanawake katika kukabiliana na ujambazi katika eneo la North Rift huku operesheni ikiendelea. The government should sit down with the leaders from that area, and I'm requesting maendeleo sits in front in these conversations so that we know what else can be done for these young men to get alternative livelihoods, to get money to do other businesses so that this can.
Mwiyo alikuwa akiongea wakati wa warsha iliyoleta pamoja wanawake viongozi kutoka kaunti zilizoathirika na utovu wa usalama mjini Kabaddi, kaunti ya Baringo, ambapo wanawake walihimizwa kuhubiri amani. Can we talk to our children? Tuongee na wazee. Viongozi wa Kericho wakati huo wametoa wito wa kuhamishwa kwa maafisa wa polisi wa kituo kidogo cha polisi cha Kapsoit kwa kile wamekitaja kwa ulegevu kazini. Wakiongozwa na gavana Eric Mutai, viongozi hao wametoa wito kwa waziri wa usalama wa kitaifa Kithure Kindiki kuchukua hatua mara moja. Kuna watu wamelalia kazi. If people cannot do their work diligently, let them go and do it elsewhere. Viongozi hao walikuwa wakihutubia mkutano wa usalama katika kituo cha kibiashara cha Kapsoit kwenye barabara kuu ya Kericho kuelekea Kisumu, ambapo mababu wawili waliuawa Jumatano siku wiki iliyopita, huku watano wakijeruhiwa wakati wa shambulizi lililotekelezwa na watu wasiojulikana. Yusufar, Darubini. Na mtazamaji, sasa karibu kwenye safu ya biashara. Wakulima wa viazi wamesaini mkataba na benki ya ushirika ili kuongeza mavuno ya viazi kwa 50% na pia kuzuia kwa 50% kiwango cha uharibifu wa zao hilo baada ya mavuno kufikia mwaka 2026. Chini ya mkataba huo, wakulima wa viazi wananuia kuwajumuisha wataalamu ili kuhakikisha mbegu bora za viazi zinapandwa na wakulima wanafadhiliwa. Taarifa kamili ni kwenye mseto wetu wa biashara. Wakulima wa viazi sasa watashirikiana na benki ya ushirika, kampuni za Agrico, Bayer East Africa, Simplifine, Yara East Africa na serikali ya kaunti ya Nyandarua kwenye kilimo cha zao hilo, huku wakitarajia kujumuisha wenzao katika kaunti za Nakuru, Elgeyo Marakwet na Nyeri ifikapo mwezi Juni mwaka huu. Viazi vinakuzwa kwenye ardhi ya ekari 1450 humu nchini, ambapo wakulima huvuna takriban tani 3 kwa ekari moja. Juhudi za pamoja baina ya wakulima na taasisi husika zinanuiwa kuongeza kiwango cha mavuno ya viazi hadi tani 14 kwa ekari moja. Benki ya ushirika imejitolea kushirikiana kwa karibu na wadau katika sekta ya viazi kufanikisha ukulima wa viazi. We have not been able to produce potatoes to the right types and proper management. And you know everyone is careful these days. No one want to eat chemicals, and then the next day you have problems. Wakati huo Wizara ya Fedha imerejelea upya wito wa kulitaka bunge kuharakisha kuongezwa kwa kiwango cha deni. Katibu katika Wizara ya Fedha Dr. Chris Kipto ameiambia kamati kuhusu deni la kigeni na ubinafsishaji kwamba bila kuongezwa kwa kiwango cha deni kuzidi kiwango cha sasa cha shilingi trilioni 10 kutatatiza serikali kufadhili bajeti ya mwaka 2023-2024. If the parliament does not change the ceiling, then we have to operate with 587 billion, meaning the budget has to be cut by 133 billion to fit within the law. Hatimaye kampuni ya Aspira Kenya imezindua huduma mpya ya mikopo kwa wenye biashara ndogo na za kadri. Huduma hiyo ya Aspira Business itawezesha wenye biashara hizo kupata mikopo ya hadi shilingi milioni 3 kufadhili biashara zao. Kenya, we're going to start off with asset-backed financing, and then as we get to know the market better, we can move into working capital financing, etc., that like we do in Mauritius. But from an asset-backed financing perspective, we give up to 3 million shillings over 24 months. And what that will do for the SMEs is that instead of them having to save up to buy equipment, whether it's a computer, whether it's a vehicle, whether it's other equipment they need in their business, we can provide them with the funds for that. Mzee aliniambia ati jana aliota na mimi. Hekaya za bunuasi. Ukumbuki uko na therapy session leo? Na hiyo ni afternoon. Kuna place nafaa kuwa sahihi. You don't abandon a child just because mistakes zimefanyika. Heaven knows you wouldn't be having a brother by now. Unaweza nsakia kakitu, mazemi nadai kujitoa.
unajua ile biashara nyingine ilivamiwa na masanse. Melissa, nimekuwa nikikutafuta. Sikai. Nimekuja tu kukuambia. Najua mwenye alikuwa baba yako. Believe that there's a problem. Well, what's the problem? We counted the boxes several times, and it doesn't match with what's on the inventory. Are you aware we have this problem? Ruben, why did you come into my room without my permission? The truth is, I've made a decision. And what is your decision? I hired another veterinarian. What do you mean, he decided? Oligario Montoya is my father, Pancho. What do you mean he decided to do it? Karibu sasa tuelekee viwanjani. Kama kawaida, wengi wananiita Karanja David ama ukipenda KD. Timu ya taifa ya masumbwi ya kinadada iliimarisha mazoezi yake kabla ya kushiriki katika mashindano ya ndondi duniani yatakayoandaliwa baina ya tarehe 15 na 26 mwezi huu jijini New Delhi nchini India. Friza Acheng ni miongoni mwa mabondia watatu walio kwenye kikosi hicho watakayoshiriki mashindano haya ya dunia kwa mara ya kwanza, huku wakiendelea kujinoa makali kujiandaa kwa kinyang'anyiro hicho. Friza ambaye ni bondia uzani wa welter ana imani kuwa atakuwa na mashindano ya kufana. Matayarisho hajakuwa rahisi hapa kwa national team. Training imekuwa intense na tunazidi kukaza kama maboxer kwa sababu tuko kwa war zone. So tuna prepare kwa war zone and na feel tumeprepare enough. Yeah, so na hope for better results. Mabondia wengine walio kikosini ni Veronica Mbithe uzani wa fly na Pauline Chege uzani wa fedha, ambao wote watakuwa kishiriki vile katika mashindano hayo kwa mara ya kwanza. Na baada ya kubanduliwa katika awamu ya kwanza kwenye mashindano yaliyotangulia, mshindi wa nishani ya shaba kwenye mashindano ya bara Afrika Elizabeth Akinyi ana azma ya kutamba kwenye mashindano ya mwaka huu. Nilienda siku perform better, but naangalia performance natamani niende ni perform better than last one. Na kuperform better venye mnaijua ni ku bring medals home. Mabondia wengine wazoefu kikosini ni aliyekuwa mshindi wa nishani ya shaba kwenye michezo ya Jumuiya ya Madola Christine Ongare na Elizabeth Andiego. Aidha, kikosi hicho pia kinajumuisha Anne Wanjiro, Lona Kusa, Teresia Wanjiro, Stacy Ayoma na Amina Martha. Kocha mkuu Benjamin Musa amewashirikisha mabondia chipukizi na wazoefu, huku akitarajia matokeo bora nchini India. Looking at the time that we've had for preparations, the motivation in the team, the resilience that is there, the willingness to learn, you can only produce champions when you have such traits. Those are traits of champions. So I think that we have those traits here, and definitely we're going to get good results. Timu hiyo inatarajiwa kuondoka humu nchini tarehe 12 mwezi huu. Bana Dokumu, Darubini. Mkurugenzi mkuu wa mbio za marathoni za Eldoret Moses Tanui amewahakikishia wanariadha walioshiriki makala ya 4 ya mashindano hayo kuwa watapokea marupurupu yao wiki hii. Wakati huo wakufunzi 14 wa humu nchini wenye uzoefu wanahudhuria mafunzo ya kafu ya siku 10 yaliyoanza leo katika taasisi ya elimu maalum ya Kise. Tanui alibainisha kuwa kumekuwa na kizaazaa kutoka kwa wanariadha walioshiriki na kushinda katika fani tofauti kutokana na kuchelewa kwa malipo, huku akieleza kuwa watakamilisha malipo hayo kabla ya siku ya Ijumaa. This marathon is one of the international marathon that has been recognized worldwide. You know, even during the COVID, we managed to do the marathon, and I think it was the only one in this country that happened after COVID. Tanui ambaye pia ni bingwa mstaafu wa mbio za marathoni za London pia alisema kuwa makala ya mwaka huu yatafanyika baada ya mwakani na ananuia kuwashirikisha wanariadha chipukizi wenye vipaji. Kwingineko, wakufunzi 14 wa humu nchini wenye uzoefu wanahudhuria mafunzo ya kafu ya siku 10 yaliyoanza leo katika taasisi ya mafunzo maalum Kise. Mwethiopia Abraham Mebratu anaongoza mafunzo hayo.
Mebratu wamesema baada ya mafunzo hayo, makocha hao wataorodheshwa kulingana na matokeo yao katika kipindi hicho cha siku 10. CAF is introducing the new convention and preparing new instructors in the conference. So once you get quality instructors in the country, you can have quality coaches. Aidha alidokeza kuwa makocha wana kibarua muhimu cha kukuza kiwango cha soka. Hatimaye, Dandora Youth walitawazwa mabingwa wa taji ya 82 Cup baada ya kuilaza Dandora Hotspurs mabao 2-1 kwenye fainali ya kusisimua iliyoandaliwa kwenye uwanja wa shule ya msingi ya Tomboya. Dandora Youth ilichukua uongozi wa mapema na kuongeza bao la pili kabla ya Hotspurs kufunga bao la kufutia machozi. Mashindano hayo ya siku 2 yalivutia timu za mtaa wa Dandora ambapo mshindi alituzwa shilingi 50,000 huku timu iliyomaliza ya pili ikipokea kitita cha shilingi 30,000. Aidha timu ya 3 na 4 ilituzwa shilingi 15,000 na shilingi 10,000 mtawalia. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Tukisonga mbele ni kwamba timu ya taifa ya chipukizi ya Kabaddi rejea nyumbani leo baada ya kushiriki mashindano ya dunia ya Kabaddi nchini Iran. Timu hiyo ya taifa ilifuzu kwa robo finali ya michuano hiyo ya dunia pamoja na Iraq, India na Nepal baada ya kuishinda Palestina alama 75-14 kwenye mechi ya pili ya mashindano hayo. Kenya ilikuwa imeshindwa alama 56-39 na Iraq baada ya baadhi ya wachezaji wake kuzuiliwa kushiriki. Kwenye finali, India ilinyakua ubingwa huo kwa kuwashinda mabingwa watetezi Iran alama 41-32. Aidha ilikuwa ikishiriki mashindano hayo kwa mara ya kwanza. Timu ya taifa ya raga ya wachezaji 7 kila upande Shujaa ilimaliza katika nafasi ya 10 kwenye mashindano ya raga ya Vancouver Sevens baada ya kushindwa alama 35-17 na Samoa kwenye fainali ya kuwania nafasi ya 9. Mwelekezi wangu ananiambia taarifa hiyo kwa kina ni hapo saa 3 na kamilisha Darubini Michezo kwako Chumba na Sarafina. Mkamilisha shughuli kama kawaida. KD, kwaheri. Mwenzangu Karanja, kabla uondoke tu, nilikuwa nikitizama unaposoma hapo taarifa za michezo. Nilikuwa nasubiri sana ile taarifa kuhusiana na mechi ya Manchester United. Ilikuwaje jana Karanja? Chochote Chumba. Hatusemi chochote. Mambo yalikuwa hivyo. Haya, sawa basi mimi sina la ziada ila labda mwenzangu Sarafina ikiwa labda nampa pole mtu wa 77. Wanasema 77. Walivyocharaza jana. Hujazungumza vizuri. 77 Karanja pia. Na mtazamaji, kufikia hapo pia sisi tunatamatisha Darubini hii leo. Nimekuwa msomaji wako Sarafina Robi, mwenzetu ishara amekuwa ni Lucy Maura. Kwa na usiku mwanana. Mimi ni Ben Chumba, kwa heri, uwe na heri, alamsiki. There's a problem. Well, what's the problem? We counted the boxes several times, and it doesn't match with what's on the inventory. Are you aware we have this problem? Ruben,